Hi my friends, let's continue this very important playlist. Полиция поймала этого преступника. Полиция поймала. The police caught этого преступника. This criminal. The police caught this criminal. Далее используем форму begin. Встреча уже началась. Встреча. The meeting уже началась. Has already begun. The meeting has already begun. Я сдал этот экзамен очень легко. Я сдал этот экзамен. I passed this exam очень легко. Very easily. I passed this exam very easily. Вопрос. Как ты жил на эти деньги? Как ты жил? How did you live на эти деньги? On this money. How did you live on this money? Вопрос. Сколько ты заплатил за это? Сколько ты заплатил? How much did you pay за это for it? How much did you pay for it? Я не понимал, что делать. Я не понимал. I didn't understand что делать. What to do. I didn't understand what to do. Вопрос. Ты можешь перевести это предложение? Ты можешь перевести. Can you translate это предложение? This sentence. Can you translate this sentence? Мы встретились в полдень. Мы встретились. We met в полдень. At noon. Or или we met at midday. We met at noon. Or we met at midday. У него большая проблема. У него he has большая проблема. A big problem. He has a big problem. Я все еще работаю в этом отделе. Я все еще работаю. I'm still working в этом отделе. In this department. I'm still working in this department. The police caught this criminal. The meeting has already begun. I passed this exam very easily. How did you live on this money? How much did you pay for it? I didn't understand what to do. Can you translate this sentence? We met at noon. We met at midday. He has a big problem. I'm still working in this department. Я также начал этот курс. Я также начал. I also started этот курс. This course. I also started this course. Он вырос в Америке. Он вырос. He grew up в Америке. In America. He grew up in America. Вопрос. Ты хочешь продолжить? Ты хочешь? Do you want продолжить? To continue. Do you want to continue? Далее просто факт в прошлом. Мы смотрели телевизор очень редко, когда там жили. Мы смотрели телевизор. We watched TV очень редко. Very
really, когда, when, там жили. When we lived there. We watch TV very rarely when we live there. Это было худшее решение. Это было, it was, худшее решение. The worst decision. It was the worst decision. Мне понравилась наша дискуссия. Мне понравилась. I liked наша дискуссия. Our discussion. I liked our discussion. Девочка такая грустная. Я не знаю почему. Девочка. The girl. Такая грустная. Is so sad. Я не знаю. And I don't know. Почему? Why? The girl is so sad, and I don't know why. Это означает, что это действительно возможно. Это означает, что it means that это действительно возможно. It's really possible. It means that it's really possible. Вопрос. Я говорю это правильно сейчас? Я говорю это. Am I saying it правильно? Correctly? Am I saying it correctly? Вопрос. Когда это нашли? Когда? When? Это нашли. Was it found? When was it found? I also started this course. He grew up in America. Do you want to continue? We watch TV very rarely when we live there. It was the worst decision. I liked our discussion. The girl is so sad, and I don't know why. It means that it's really possible. Am I saying it correctly? When was it found? Now let's pause him sorry. Я извиняюсь за то, что пришел поздно. Я извиняюсь. I'm sorry. За то, что пришел поздно. For coming late. I'm sorry for coming late. Я постараюсь исправить эти ошибки. Я постараюсь. I'll try. Исправить эти ошибки. To correct these mistakes. I'll try to correct these mistakes. Я уже перезвонил ему. Я уже. I've already перезвонил ему. Called him back. I've already called him back. Вопрос. Ты проверил свою работу? Ты проверил? Did you check свою работу? Your work. Did you check your work? Он был в Китае 3 года назад. Он был в Китае. He was in China 3 года назад. 3 years ago. He was in China 3 years ago. Девушка улыбнулась ему. Девушка. The girl улыбнулась. Smiled ему. At him. The girl smiled at him. Вопрос. У тебя были какие-либо вопросы? У тебя были? Did you have какие-либо вопросы? Any questions?
Did you have any questions? Я узнал это в конце. Я узнал это. I knew it в конце. In the end. I knew it in the end. Я припарковался в другом месте. Я припарковался. I parked в другом месте. In another place. I parked in another place. Я хочу записать эту речь. Я хочу записать. Имеется в виду сделать аудио или видеозапись. Я хочу записать. I want to record эту речь. This speech. I want to record this speech. I'm sorry for coming late. I'll try to correct these mistakes. I've already called him back. Did you check your work? He was in China 3 years ago. The girl smiled at him. Did you have any questions? I knew it in the end. I parked in another place. I want to record this speech. Вопрос. Куда были вложены эти деньги? Или также можно перевести, куда были инвестированы эти деньги. Итак, куда были? Where was вложены эти деньги? This money invested. Where was this money invested? Я не рекомендую эту вещь. Я не рекомендую. I don't recommend эту вещь. This thing. I don't recommend this thing. Машина сломалась вдруг. Машина. The car сломалась. Broke down. Вдруг. Suddenly. The car broke down suddenly. Это самый полезный канал. Это it's самый полезный канал. The most useful channel is the most useful channel. Вопрос. Это кажется очень интересным. Это кажется. Does it seem очень интересным? Very interesting. Does it seem very interesting? Он не живет в Нью-Йорке. Он не живет. He doesn't live в Нью-Йорке. In New York. He doesn't live in New York. Я знаю его с прошлого года. Я знаю его. I've known him с прошлого года. Since last year. I've known him since last year. Я буду жить в другом месте. Я буду жить. I'll live в другом месте. In another place. I live in another place. Далее используем форму receive. Твое письмо было получено. Твое письмо. Your letter было получено. Was received. Your letter was received. Я полностью поддерживаю твои планы. Используем fully. Я полностью поддерживаю. I fully support. Да, support по умолчанию используем fully. Точнее полностью. I fully support твои планы. Your plans. I fully support your plans. Where was this money invested? I don't recommend this thing. The car broke down suddenly. Is the most useful channel.
Does it seem very interesting? He doesn't live in New York. I've known him since last year. I live in another place. Your letter was received. I fully support your plans. Я абсолютно уверен, что это случится однажды. Я абсолютно уверен. I'm absolutely sure, что that это случится однажды. It'll happen one day. I'm absolutely sure that it'll happen one day. Вопрос. Я трудолюбивый. Я трудолюбивый. Am I hardworking? Это слово пишется или вместе, слитно или через дефис, и так встречается. Или слитно через дефис, и так допустимо. Am I hardworking? Это производится в этой стране. Это производится. It's produced в этой стране. In this country. It's produced in this country. Она не была там прошлой ночью. Она не была там. She wasn't there прошлой ночью. Last night. She wasn't there last night. Мы обсудили эти вещи. Мы обсудили. We discussed эти вещи. These things. We discussed these things. Тебе нужно подождать немного. Тебе нужно подождать. You need to wait. Немного. A little. You need to wait a little. Вопрос. Как это мотивирует тебя? Как это мотивирует? How does it motivate тебя, you? How does it motivate you? Я никогда не забывал ее доброты. По умолчанию используем в контексте, что верно по настоящее время. Я никогда не забывал. I've never forgotten ее доброты. Her kindness. I've never forgotten her kindness. Он очень богат. Он очень богат. He's very rich. He's very rich. Я уже там был. Я уже. I've already там был. Been there. I've already been there. I'm absolutely sure that it will happen one day. Am I hardworking? It's produced in this country. She wasn't there last night. We discussed these things. You need to wait a little. How does it motivate you? I've never forgotten her kindness. He's very rich. I've already been there. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.